അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിന്ന് താഞ്ചേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. മോൺട്രിയാലിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. തമിഴ് ഫുഡ്, കേരള ഫുഡില്ല, പക്ഷേ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം. അതെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചാലിനെയും കൊണ്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻട്രൻസ്. ദേ തഞ്ചാവൂർ. അവരുടെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാട്ടോ, ബോർഡാട്ടോ അത്. പുള്ളിനെ എവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോവാം. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആട്ടോ, ഇതുണ്ടോ? ബ്രോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. So the menu is here in the QR code, right? Yeah. Oh, okay. Yeah, my phone is. Okay. Let's go for the menu. We are at Tanzai, bro. English? Yep, here you go. Roti. What is roti? Roti means looks like chapati, tortilla. Yeah, like a thing like this. Tortilla. Yeah, it's like we can make it like a roll. Okay. It just looks like a tortilla. Oh, okay. I So don't know. the biryani is the best here, bro. So you can just try the boneless chicken biryani. We can go for dosa too. We should go for. Yeah, we can go for. Oh yeah. First we'll get masala dosa. Okay. And Masala dosa one chicken boneless biryani, 64. just for biryani. Oh yes. So, bro, what is the masala tea? Masala tea, it's a special mix for them, bro. They have a special mix for masala, and they just add into a tea. That which a tea means, bro. We make the water like hot. We add the tea powder and some sugar, makes you tea. And the special masala tea means they have special mix for the masala. They just pour it into your tea. The normal tea gives you good, but it's good, bro. Especially in this restaurant, bro. Yeah, super. So, what are we getting today? First, we will get the masala teas, 2 teas, bro. Then after that, I ordered the dosa, masala dosa. We can have the masala dosa, and after that, we will get our biryani. Bro, after biryani, you will be dead, bro. So dead. Yeah. Good, bro. Tanzai. Thank you so much. Huh? This one? It's very nice. Oh, okay. Oh, yeah, okay. Thank you. Awesome. Bro, it's called murku. Murku, karmur murku. That's a special masala try. Delicious, bro. Yeah, it's good. Those are crackers, right? Or Or are you gonna call them I don't know, but that's why murku. Murke? Murku. Murke. Yeah. Okay, so bro. Oh yeah, what were you asking? What's in it? In this one, in this masala chai, I can feel the cardamom. Oh yeah, and I can feel the smell aroma Yeah. and the taste. Very yeah, I was saying like it's perfect for winter, right? Perfect for winter, yeah. It's like The freezing cold, in the freezing cold, you just came here yeah. and having this tea, bro. Oh, beautiful. Very warm, very Oh yeah. Okay, no worries. Bro, you should try that one, bro. Oh yeah. Yeah, you have the forks. So this is Chili chicken. chili chicken. Yeah. It looks like It has a sauce in it and the onions, the hot peppers, then chicken. wow, bro. Wow. Wow, bro. Wow, bro. Oh no.
perfect, man. Look Oh at yeah. this, bro. Oh yeah. Delicious, bro. Delicious. നല്ല സർവീസിങ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡും വരും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സർവീസിങ്. നൈസ് ഒരു പാട്ടും നല്ലൊരു ആംബിയൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു പാട്ട്, നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ബ്രോ. ഇറ്റ്സ് എ ഫേമസ് റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രോ. യാ bro, we got this murukku tea and the chili chicken. Until here, how do you feel, bro? Bro, amazing, bro. This is, of course, it reminds me of General Tao, Okay. but just far away up, like not really. Just made me. Now we can see the videos. How do you compare right now the videos when other people say like this is India and all, bro? Like the street foods and all, bro. I think There straight are- up, this is love, bro. Yeah. This is love, man. It tastes like love, bro. Yeah, people would have tried this and say like, yeah, this is India, right? Bro. Bro, I don't understand how you're not eating, bro. Bro. Loving it, bro. So good. Bro. Right now, what we ordered is dosa and biryani. From here, what I can say is, if they bring dosa here, it will be a best restaurant, bro. If he is bring biryani, bro, I don't know, bro. They should have bring dosa before rice, because dosa is lighter. Dosa is lighter than biryani. Biryani is a heavy food. Dosa is a lighter food, but they should give the lighter food first. If they give the lighter food, bro, it's a good restaurant, bro. You can feel it. We can wait for it, right? Yep. What I said, bro. Bro, good restaurant, bro. He really likes it. Oh, I love it. Oh yeah. Thank you so much. Thank you so much for the food. Yeah. Wow, bro. What I say, bro. Even if they have both, bro, they first put dosa, then second biryani, bro. Wow. Best manners, bro. Best manners. Yeah. Bro. Nice, bro. What you were asking? What's this one? Yeah, what is this, bro? Okay, these are the sides for this biryani. You know what? What we ordered is chicken boneless 65 biryani, which means this is fried but boneless chicken. And this one is raita, which means a salad with curd, onions, carrots, and cucumbers. And this one I might have to try. If it's a non-vegetarian curry or a vegetarian curry, we can just try. It's a vegetarian kurma. They gave us a vegetarian kurma plus the salad plus the rice and chicken, bro. Perfect for a biryani, bro. Perfect. And then this one is the white chutney with coconut and some green onions. This one is with the same coconut chutney, and they add this one, add the green chilies, this one red chilies. That's the difference between all those chutneys. This is the special food for Kerala and Tamil Nadu. Sambar. Sambar means, bro, it's a mixtures of vegetables. We just cook all those vegetables and mix it. You can feel carrots, onions, bro, literally everything. Every vegetable in Kerala, bro. You can try that. Can we go for dosa? Let's go. Okay. We have to cut it, bro. Then I can give you the half. Have it. No, just a minute, just a minute. Bro.
Okay. First, you have to take a little bit of dosas, bro. You can cut from here, like here, yeah, with those masalas. thing? Yeah, Cut. cut like a corner, yeah, a corner. Yeah, you can use your hand or yeah. Okay, yes, yeah. Now, with hands. Okay. Oh yeah, bro. Of course, yeah. Okay, okay. With hands, yeah. Okay. First, bro, go for the sambar. A little bit more. A little bit more. A little bit more. Yeah. Okay, bro. Oh, that's the sambar. Then do the same thing. Try this one, bro. So You have to feel different taste, and you'll turn on different taste buds, bro. Today, you will, bro. Yep. this one. Yep. Totally different. But you feel totally different, right? Go for the other one, bro. You will like it, bro. Of course, bro. You will like it. I think that will be a little bit hot, but little bit. These are the famous things in Kerala and Tamil Nadu, bro. Very good, bro. Oh yeah, bro. The texture of this, bro. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത്രയും എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസരി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താവും എത്രയാവും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പുള്ളി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്തു. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ബ്രോ, വാട്ട് വി ഓർഡർഡ് നൗ? You remember the names, bro? Mango lassi and what? Kesari. Oh yeah, kesari. By far, it is the best place so far. You feel too? Bro, I tried a lot of restaurants here in Montreal, and bro, I only find the restaurants in Quebec only in Montreal and Laval. Huh? Here, bro, I tried a lot of things, bro, but this is the best I found. Best, bro. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വീണ്ടും കണ്ടോ, ആ സൈഡൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഈ സൈഡിൽ ഒരു ഫാമിലി ഫുള്ളുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഒരു കുറച്ച് സീറ്റ്സും കൂടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കേസരി, മാംഗോ കുൽഫി. Bro, I don't remember the question. I just remember you wanting to see Indianfood. Why? Yeah, but we were talking about something else, right? It's a part here. This is the north, south, east, west. So this is Kerala, this is Kerala, and these guys speak Malayalam. Yeah. People in Kerala speaks Malayalam, and this is Tamil Nadu, which is this restaurant from. This restaurant from, and you see this place? Huh? Yeah. It is from Tamil Nadu. Okay. Huh? So this guy speaks Tamil, and Karnataka speaks Kannada, Andhra Pradesh, Telangana speaks Telugu, and Maharashtra, I don't know, Urdu or any others. Hindi, I think Hindi. And bro, all these places, bro, mostly speaks Hindi. Okay. Oh yeah, that's the north. So mostly speaks Hindi. Even if they speak Hindi, there are different languages too. Like Gujarat, they have like Gujarati languages. In Punjab, they have Punjabi language, and there is a lot of languages here too, bro. But bro, Do they also learn Malayalam or no? Tamil Nadu? Oh no. Those are the mother tongues. So for Kerala, it's Malayalam. So for other states, they don't have to speak like those languages because they already have other mother tongues. Where does Malayalam come from? Sanskrit.
എന്താ അമേരിക്കക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? നല്ല കിടിലം ഫുഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വടിച്ചു നോക്കി തിന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ വഴിയുള്ളത്? കണ്ടോ, റൈസ് ഒരു തുള്ളിയില്ല, കറി തീർന്നു, ഇത് ചട്നി തീർന്നു, സംഭവം തീർത്തു, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഡൺ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് എന്താണ് ഈ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടിച്ച് തേച്ച് കഴുകി തിന്നുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അത് കണ്ടോ, അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഫുഡുകൾക്ക്. അത് മസാല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എരിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഫുഡിന്. അതാണ് ഈ വടിച്ച് കഴിച്ച് തിന്നാനുള്ള ഒരു രസം അല്ലെങ്കിൽ സുഖം. Bro, What is this? that's called kesari, bro. You see, that's cashew nut, and and this is rava. The yellow thing, it's called rava. Rava is not the yellow color. I don't know why it's yellow in color. Maybe with the use of ghee. Ghee, right? Yeah, ghee, then rava, and these cashew nuts, sugar. That makes kesari, bro. I don't know what else, but I don't know these much things inside. So here's the last thing for our supper, bro. This is called mango gulfi. Let me try. Wow, bro. You have to try, bro. You have to try. Yeah. Like ice cream. Yep. Yeah, bro. Oh, yeah. എൻ്റെ ഈ സാധനം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനും തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ സാധനം തിന്നാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ടേസ്റ്റുമാണ്. അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇത് അവരുടെ ചിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ, ഇവരുടെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ചിപ്സാണ്. താഞ്ചൈ ചിപ്സ്, പിന്നെ താഞ്ചൈ ഇന്ത്യൻ സ്നാക്ക് മിക്സ്, പിന്നെ അവരുടെ ഡ്രിങ്ക്സ്. ഇതാണ് ആ ഒരു കൗണ്ടർ. Oh yeah, which one? Oh bro, this is called jeeraga mithai. This much, yeah. Try it, bro. That's called jeeraga mithai. Jeeragam, cumin, you know? Yeah.